think the criminal law is such a blunt instrument, and it really doesn't understand public health. Criminal law is there to punish, to incapacitate, to potentially rehabilitate. It's got nothing to do with HIV prevention, and it has very little to do with HIV justice. The law which criminalizes HIV transmission are, in my opinion, harmful to the whole community, to the people who are living with HIV, but also to the communities who are more prone to contract HIV. So there is nothing good coming out of it. These are laws that are absolutely unfair. They not only contribute to stigma, but they also contribute to have very unfair situations for people with HIV. The work that we do, where we monitor not only the laws, but also the prosecutions, who gets prosecuted, who doesn't get prosecuted, shows so clearly that using the criminal law for HIV prevention is so problematic. It's unscientific, it's unjust, and does nothing for public health or for human rights. Nivelul de educație la cei care fac legile penale care criminalizează HIV sunt oameni care au informațiile de acum 20-30 de ani despre infecția HIV. I think it's scary to have such laws because you just read in the penal code that you're punished for what you are. Living with HIV is part of what you are too. It doesn't define you as a person. Some people don't want to get tested because they don't want to find out that they are HIV positive because they genuinely believe that they can be criminalized. I think it's so important that we're having this meeting in Romania because it's one of the few countries in the EU that has HIV-specific criminal laws, and in fact is implementing them. There are numbers of prosecutions still here in Romania that are unjust. Eu știu că avem dreptate și că această pedapsă nu are ce să caute acolo, mai ales în contextul în care a apărut nedetectabil, egal netransmisibil, în care lucrurile se schimbă în jurul nostru. In Spain, we used to have these laws back in the time, and the thing is, even though these laws have changed, it takes much longer to change people's mentality. So the impact of these laws is much bigger and longer than the period that these laws are operating. Persoanele care trăiesc cu HIV nu sunt un pericol pentru nimeni. Dacă sunt tratate, nu mai transmit, dacă sunt tratate bine, nu mai transmit infecția HIV pe cale sexuală și trebuie să acordăm legislația cu aceste adevăruri științifice. One thing that really strikes me is actually how the newest scientific research or how we move in terms of HIV treatment can actually affect negatively people who don't have access to the HIV treatment. This is really important in terms of advocacy, not to think about only people with access to HIV treatment, but also to people who don't have. There is hope. Laws are being reformed and repealed. There is a community, a global community of activists and people not only living with HIV, but those who are allies, who understand that the criminal law is the wrong way to deal with HIV prevention. Aș vrea ca Ministerul Sănătății să își asume pe site-ul Ministerului Sănătății oficial, așa cum a făcut la COVID. COVID se transmite așa, nu se transmite așa. Să-și asume HIV se transmite așa, se previne așa și asta este situația și acestea să fie în conformitate cu ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății. Și dacă avem lucrurile acestea clare, ar trebui să nu mai fie în țara asta, dacă se previne prin prezervativ, se previne prin profilaxie, preexpunere, atunci de ce noi în România ar trebui să inventăm altceva? Să avem scrise frumos, asumate de Ministerul Sănătății și apoi toți cei din țara asta, medici, asistenți sociali, psihologi, persoane infectate cu HIV, ar trebui să știe oficial că nu se transmite în orice fel, că fiecare om este responsabil pentru propria sănătate și nu statul vine să ne apere cu o lege prin care pedepsește transmiterea.